Andrew McGahan for SevereMMA, standing alongside Dennis Siver ahead of his headline bout with Conor McGregor this weekend in Boston. And first things first, Dennis, there was a lot of trash talk throughout the build up to this fight. I know you said the other day there was a couple of incidents that deeply offended you. What were they? Could you tell us how you felt afterwards? Es wurde viel dumm gelabert im Vorfeld des Kampfes, aber es gab ein paar Punkte, die dich wirklich getroffen haben. Was waren diese Punkte? Von dem, was Conor gesagt hat? Es gab vieles, was mich berührt hat. Dieser Nazi-Spruch zum Beispiel war zwar lächerlich, aber das war daneben. Keine Ahnung, noch viele andere Sachen. Ich will jetzt nicht mehr. Es war so viel, dass ich jetzt nicht mehr aufzählen will und kann. Ist mir auch egal. Irgendwann mal habe ich aber abgeschaltet und höre nicht mehr zu. Und weil ich nehme ihn nicht mehr ernst. Das kann man nicht mehr ernst nehmen. Deswegen, es ist wie ein Hund, der bellt und dann lasse ich bellen und ja, das sehen wir weiter. There were a couple of instances, many actually, where Dennis actually was offended. When he called him a Nazi, for obvious reasons, it was way up there. But Dennis doesn't really want to go into details anymore because Conor said so many things. It's kind of like you go numb towards it. At some point, it's like he's like a dog. If he's barking, just let him bark. Dennis would rather concentrate on fighting. All of Conor's opponents have been phased, in my opinion, by mentally. Dennis hasn't reacted. Conor tried to get in his face at the Time Is Now press conference. He's cut a somber figure all week. He hasn't been interacting with Conor. Does this give him an advantage? I'm not expecting too many fireworks now in a few minutes when the stare-offs happen. Ja. Also du hast überhaupt nicht auf Conor reagiert so in den letzten Tagen. Alles, was er gemacht hat, ist komplett an dir vorbeigegangen. Glaubst du, dass es hier einen psychologischen Vorteil geben wird, wenn ihr dann nachher da oben steht? Ja, auf jeden Fall. Ich versuche mich auf den Kampf zu konzentrieren und nicht auf die ganze Geschichte hier außenrum. Ich versuche mich nicht zu beeindrucken, also mich beeindrucken zu lassen und versuche klaren Kopf zu behalten, den werde ich im Kampf brauchen. Und dann werden wir sehen. Ich mache den Fehler nicht wie die anderen und lasse mich da irgendwie jetzt dadurch stören. So Dennis is a professional fighter. He doesn't let these things phase him, because once you let him phase you, you're going to fight in a non-optimal way. Once you fight in a non-optimal way, you lose the fight. Dennis can't afford to risk losing that fight on Sunday. Finally, there's recently been a ban lifted on MMA in Germany. It's now allowed to be shown on television. Is Dennis expecting an explosion in MMA interest, and is he going to be the man to do it if he beats Conor McGregor this Saturday night? Es hat jetzt gerade die Gerichtsentscheidung für die UFC in Deutschland gegeben. Wenn die UFC wieder ins Fernsehen zurückkommt, glaubst du, dass da ein großer Boom kommt und dass du derjenige sein wirst, der die UFC nach deinem Sieg gegen Conor McGregor in Deutschland zu bekannten Werten führen wird? Ja, auf jeden Fall. Also der Sieg über den Conor bringt uns auf jeden Fall sehr viel weiter. Weil die ganze Welt guckt jetzt auf diesen Kampf. Wir sind beide Europäer, die hier in Amerika Hauptkampf machen. Natürlich guckt ganz Deutschland auf den Ergebnis. Und auf jeden Fall, wenn der Kampf gut läuft, wird es in Deutschland mit dem Fernsehen noch schneller wachsen. Und wir werden noch mehr Veranstaltungen in Deutschland haben. You have to be clear about one thing. It's the first time that two Europeans are in a main event in the United States, so it's going to be huge. Everybody's looking towards the fight, towards how it's going to go. If I beat Conor, everybody in Germany is going to take notice of it, and there's a very good chance that once the UFC is back on television, that the sky's the limit for MMA in Germany. He wants to be part of it. Excellent, Dennis. Thank you very much. Good luck this Saturday. You want him to say something for the fans in Ireland? Yeah, if he could say in English what he's going to do to Conor this weekend. Willst du was ausmachen auf Englisch, sagen, was du mit Conor machen wirst? Ja. Conor, you're gonna pay for your words at Sunday. Thank you, Dennis.